Well, that's not bad. Good day to you both. It's been quite a long time. You're looking well as ever. Hi, Adelind! To what do we owe the honor today? Important business to discuss with Master Diluk, I presume? That's right! Adelind, since we've run into you, maybe we could just get you to help us with this one. We always miss the winery's discount grape juice, so this time we decided to come here early. Can you reserve a bottle for us? We'll pay a deposit, just name the price. Of course I can, and no deposit necessary. But I'm afraid you might be in for quite a wait. Dawn Winery's discount grape juice takes a long time to make. Every summer, Master Diluk handpicks 2 barrels of the finest grapes to turn into juice. What? Why sell the good stuff at a low price? Shouldn't the best grapes be the most expensive? Master has never explained his reasoning. If I had to guess, the discount could be a marketing technique. Special deals always attract customers. Perhaps Master hopes to increase the popularity of fruit juice so that people have more options when it comes to drinking. It makes an ideal alternative for the heaviest drinkers because they won't get drunk and start causing mischief. At the same time, those who don't drink alcohol get the chance to try something new. Master Diluk isn't all about money. I think he would prefer to see people drinking in moderation than chase bigger profits at any cost. Imagine if everyone could just enjoy a nice glass of wine and have a good time while keeping their wits about them and not creating trouble for others. Now, wouldn't that be a miracle? Wow, Master Diluk's such a thoughtful guy. So, is Diluk picking out this year's grapes right now? Not just yet. He has a few more issues to sort out first. He'll start the process as soon as those are out of the way. If you're interested, I'm sure Master Diluk would be delighted to see you and hear your thoughts. As you know, whenever Master Diluk catches wind of any unsavory guests showing up in Mondstadt, he takes it upon himself to go and greet them in person. It's the same story today. He should be somewhere near Falcon Coast. I'm not sure how long he'll be. In the meantime, would you like to take a seat inside? I have to stay here and wait for some other guests, but Hilly and Mako will be glad to take care of you. Unsavory guests? What is that supposed to mean? But Paimon will feel kind of bad if we're sitting in Diluk's house twiddling our thumbs while he's out there hard at work. Let's go to the Falcon Coast and help Diluk sort out his issues. Although Diluk is super strong, surely he'd appreciate a little support. If you're happy to help, that would be wonderful. Master trusts you after all, and you're both very capable. I know he'd appreciate a helping hand. No biggie! The sooner Master Diluk is free, the sooner we can get a taste of that delicious grape juice. Come on, let's go to the Falcon Coast. Please send Master Diluk my regards when you find him. Also, do be careful out there. As Master always says, even when the odds of success are 9 to 1, you must never lower your guard. Is that a camp over there? Diluk is camping out in the wild? Huh. This is weird. Maybe these enemies are really tough, and it's turned into a long, drawn-out battle. Huh. This tent doesn't look like it belongs to Diluk. Maybe it's an adventurer camp. Oh, there's a piece of paper and a notebook over there. Let's read them.
Judging by the tone, it seems like this was written by someone Diluc knows well. Let's call him Diluc's friend for now. He saw something bad happen, wrote a note for Master Diluc, and then left. Huh. Isn't that pretty irresponsible? What if someone else had seen it? Also, he left his notebook behind. Now that Paimon thinks about it, you know that strange ley line deposit on the beach? Other than that, everything seems fine here. Not a monster in sight. Do you want to read Diluc's friend's notebook too? If not, let's head over and take a closer look at the ley line deposit. Whoa! Where did all these monsters come from? Wait a second. Is that Diluc? Huh. He looks kind of different than usual. Look at him go! So focused and full of energy! So this is Captain Pyro when he's in top form, huh? Hey, you're right! Now that Paimon looks more closely, this Diluc does look younger than usual. But what happened back then? Why is he fighting here? Guess we can just ask him about it when we see him. What should we do now? Okay, let's see how young Diluc used to fight. Flames, purge! The fight is over. Diluc wiped the floor with them. Guess some things haven't changed. So is there any actual danger here? It looks like it's only these illusions from the past. So Diluc's already called it a day? Will more monsters come out if we go up to that weird ley line deposit again? And what about young Diluc? If it's like the other ley line deposits we've seen, then it should have disappeared now that all the monsters are defeated. No! Paimon's just a little worried is all. What if someone passing by gets curious, comes to check it out, then suddenly, yeah! A monster jumps out and clubs him over the head with a swoosh and a smash! That would be terrible. Because it sounds more dangerous that way. Anyway, we came here to help Diluc, didn't we? So let's stick around a little longer and make sure this place is completely safe before we head back. Not really. Paimon just wants some fancy grape juice. Come on, let's finish what we came for. When we get the grape juice, you can have some of Paimon's half. Decided by destiny. Fallen leaves, adorn my night! Swirl, Mark II, Animo Test 6308. Stand clear. Let me scry. One with nature. Written in the stars. Into the wind. Clouds hide. The birds call. Scratch that. Shadows of fate. Enhanced Animo Module 75. Look at you! Let me scry. One with nature. Fallen leaves, adorn my night! Decided by destiny.
Shaken and stir. Scratch that. Into the wind. Can't handle your drink. Absorption test. Stand clear. Animal hypostasis. Ha! Delve into destiny. Paimon's starting to wonder if we should have left the ley line deposit alone. Maybe then the monsters would have stopped coming. Also, Paimon still doesn't have a clue what's going on here. Shall we just go ask Diluc? Yeah, come on! Let's get back to the Dawn Winery! Whirling snow. Ha! Yeah! The depths beckon. Diana Special! Ha! Yeah! Cha, ta, ta, cha, cha. Ta, ha, ta. Ho, ta. Yeah! Ha! Take flight. Decided by destiny. Embrace the ice. Ta, ta. Be still. Cha, ha, ho, ta, ta, cha, ta, ta. Kamisato art. Suiyu. Look at you, Boozehound! Shaken and... Written in the stars. Kamisato art. Sometsu. My apologies. Ta. Ta. You're finally back. I didn't think you'd be gone for so long. Sorry if it was too much trouble. That's okay. We did offer to help. So anyway, is Master Diluc back yet? We didn't see him at Falcon Coast. Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either, but I did hear that he recently visited Angel's Share. After dealing with this kind of trouble, Master is always careful to tie up all loose ends. It's become something of a routine. He should be back very soon. You needn't worry. In the meantime, please make yourself comfortable in the winery. After all that, we managed to completely miss him. Oh well. Let's just wait for him at the winery this time. By the way, Adeline, how come you're always standing here at the door lately? Usually you're busy indoors. Hopefully you haven't been standing there waiting for Master Diluc this whole time, 'cause that would be really tiring. Oh, thanks for your concern. But I've actually been instructed by Master to meet with some special guests here. Certain guests may need reminding to stay away for the time being. Master hopes that under the present circumstances, these guests will keep an appropriate distance from the winery, so as not to make a difficult situation even more complicated. Well, Paimon didn't understand any of that, but it sounds like a really important job. That's very kind of you indeed, but you've already helped Master Diluc out a great deal. You can let me take care of these time-consuming chores. There is one small thing you could do for me, though. Please, take this letter and place it on the table to your right as you enter the door. There are a few archived letters on that table already. Just put this one at the very top of the pile. Is this a letter for Master Diluc? Yes, it's from one of his informants.
Only those in Master's inner circle are permitted to handle it or serve as custodian. Ooh, that means we're part of Diluc's inner circle. Of course. Master Diluc greatly values your friendship. Thanks again for the help. Please, make yourselves comfortable in the winery. And thanks again for helping with the letter. Whoa, there are so many letters here. It looks like Diluc read them just before he left. He must have been in a hurry. Adeline asked us to put this one at the top of the pile, but how are we supposed to tell the order of the other ones? Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in. Oh, that's true. In that case, let's just tidy them up a little. You're here. You move fast. Woo! There he is! What are you agonizing over? Miss Adeline asked us to put these letters in a pile, and we can't tell which order they should go in. But it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission. There's no need to be nervous. And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest. These letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question anyway. You can read them if you want to. It's not a bad thing to be curious. Hey, that's a good point. Actually, you kind of smell like wild mountain fruit. Oh, did you go to those mountains where the valberries come from? Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Stormbearer Mountains. I'll fill you in later. No fair! We still have some super important things to discuss with Diluc. Not to mention a whole bunch of questions. All right, let's just sort these letters for him. Well, since he said he doesn't mind, why don't we read them as we go? Письмо, написанное размашистым почерком. Наследнику клана Рагенвиндер. Думаю, ты не помнишь, кто я, но мы уже несколько раз встречались. Вряд ли ты меня заметил. Я видела тебя у площади и сидела за столом рядом с твоим хорошим охотником. Видела тебя в твоей таверне. Рядом с твоим. Сидела за столом рядом с твоим. Боже мой. Когда-то ты был куда разговорчивее, часто собирался вместе с друзьями, но теперь ты постоянно занят различными делами. Нет ничего необычного в том, что в те времена ты не замечал меня, но я тебя, мой мальчик, всегда помнила. Я прекрасно помню, как однажды Кли ловила кристальных бабочек, забежала в твой виноградник и подняла там переполох. Но ты не рассердился, ты отправил Кли обратно и даже дал ей несколько бутылок свежего виноградного сока. Может, ты еще помнишь об этом, нет? Недавно Кли сказала мне, что очень давно не видела того странного рыжего парня. Мне стало любопытно, и я решила проверить, в чем дело. Я глубоко сожалею о том, что случилось с твоим отцом. Прими мои соболезнования. В историях, что я слышала о тебе, ты предстаешь образцовым рыцарем, гордым, отважным, знатного происхождения. Но я знаю, что внутри ты добрый, иначе ты бы так с Кли не поступил. Ты помог моей дочери, поэтому я хотела бы отнестись к тебе как к собственному ребенку. Поэтому я искренне надеюсь, что ты поскорее выйдешь из тьмы, не погрязнув в горечи печали и раскаяния. Ничто не приносит столько боли, как и расставание. Птица, что утратила свое гнездо, полетит дальше и выше собратьев. Отличным выбором могут стать странствия. Сейчас для тебя наблюдать, чувствовать и слушать — единственное, что может исцелить твое сердце.
Родители всегда желают побыть подольше со своими детьми. Небо, море, звезды будут свидетелями этой клятвы. Все, чем был твой отец, живет в тебе. То, что ты чувствуешь, когда ты чувствовал твой отец. Надеюсь, несущийся вперед ветер принесет тебе только хорошее. Крепись, мой юный друг. Huh. Paimon's not sure what this one's about. Shall we read another one? Письмо, написанное чистым почерком. Господину лично. Господин Кэйя взял несколько дней отпуска, чтобы побыть на винокурне «Рассвет». Он почти не остается в своей спальне, в свободное время он гуляет и просит Аделинду готовить его любимые блюда. Эти чувства заставили меня вернуться в прошлое. По правде говоря, я очень удивился, когда господин Кэйя пришел и выразил желание пожить здесь несколько дней. Но мы не отказали ему. Нам показалось, будь вы там, вы бы не стали возражать. На винокурне «Рассвет» всегда было тихо. Видимо, это потому, что живут на ней смиренные люди. Атмосфера в доме меняется вслед за его жителями. Визит господина Кэйи, неожиданный и редкий, несколько оживил это место. Хорошего вам путешествия. Все на винокурне скучают по вам. Мира и здоровья вам. Do you want to keep reading them, or have you got the gist now? Okay, remember, we're trying to figure out when each letter was written. Аккуратное письмо. Господину Дилюку лично. С удовольствием обсужу с вами вопросы, касающиеся артерий Земли. Как вам известно, я специализируюсь на алхимии. Мои знания об артериях Земли ограничены, но я кратко поделюсь с вами собственным пониманием. Согласно существующим трудам, артерии Земли можно рассматривать как сосуды для хранения информации, которые в определенном состоянии запоминают происходящее поблизости. Эта информация запечатляется и сохраняется, а через некоторое время артерии Земли выпускают ее вновь. Осмелюсь предположить, что существуют способы побудить артерии Земли к действию. Освоив соответствующие методы, можно управлять тем, когда они записывают и выпускают информацию. На основании рун и других гипотез можно предположить, что некоторые из особенных членов Ордена Бездны с ничтожно малой вероятностью способны на это. Эти существа могут стать подспорьем для более глубоких исследований. Несколько лет назад в одной из своих работ я изучал потоки артерий Земли и связанные с ним вопросы. Высылаю ее вам вместе с письмом. Надеюсь, она ответит на ваши вопросы. Alright then, let's put the letters in the right order. If there's one thing we can take away from these, it's that Master Diluk has had a pretty difficult past. Not only was he misunderstood by the Knights of Favonius, but he's faced all kinds of other obstacles too. Sounds like it's tough being Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Yeah, that's true. Plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape juice. Wait, what? Is there a problem? Master Diluk, you're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yep, it was by that ley line anomaly. That was your past self, right? Huh. I'm surprised it made such an impression. Do you mind telling us about it? What happened back then? Why were you fighting there? The same reason as ever. Just stopping another Abyss Order plot. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, they were still no match for me. We were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active ley lines. They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. Hence why you saw what you saw.
For starters, you only need to deal with the monsters and the ley line deposit will stay dormant, as long as it isn't disturbed again. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Knowing how they work, they'd be sure to send a large contingent to guard the site. Wouldn't that have been a good thing? Depends. Most of the knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. If the ley line anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else entirely, while the knights were scrambling to send what limited forces they have to Falcon Coast. But anyway, I have no interest in talking to the Knights of Favonius. I prefer to get to the bottom of things myself rather than waste time negotiating with them. And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. Take a few Abyss mages hostage and they soon start talking. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation where it's needed. It's their job to handle situations like this. They ought to be present when things come to a head. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy, but that doesn't mean we can't watch each other's backs when it counts. Whoa. Seems like you have even more control over things now than you used to, Diluc. The best way to deal with any threat is to utilize all the force at your disposal. Anyway, thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. In return, I have a gift for your trouble. Grape juice? The packaging is so fancy! It must be really expensive! This is my personal favorite grape juice, made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I brought you a bottle to try. I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. It's on the house. Woohoo! Paimon's gonna tell everyone we meet that we're VIPs at Dawn Winery! This one bottle must be worth at least, 50,000 mora! And he gave it to us for free! Thank you so much, Master Diluc! If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adeline is already making it. There are, however, a few things I need to take care of before dinner time. Yes, passiveness is not my style. Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far in my investigation suggests that the Abyss Order was not behind this. Since this arose from natural causes, it's time to wrap things up. So what should we do? Right! Sure! After all, he did just give us this amazing grape juice. Wait, no. What was it? After all, even when the odds of success are 9 to 1, you must never lower your guard. Well said. In that case, let's get going. Okie dokie, Captain Pyro. You can take it a little easier this time. Come on, let's go! This is the final battle. Then we can put all this trouble behind us. These letters cover a whole load of different events. Oh, Paimon never knew Diluc's past was so complicated. We're really gonna have to study all the details to figure out how everything fits together. Which letter do you want to read next? Письмо, написанное грубым почерком. Дилюку. Недавно я получил письмо Джин. Я потрясен до глубины души. Если я не ошибаюсь, она написала и тебе. Она передает тебе приветствие от лица всего Ордена. Господин Крепус был отличным человеком, которого я очень уважал. Мне горько слышать о том, что с ним случилось. Мои соболезнования. То, что нападение дракона было отражено, заслуга твоего отца. Я ни за что не смирюсь с тем, что Эрох отнял у него
давшуюся дорогой ценой победу. Добывать славу путем обмана для Ордена Фавониус недопустимо. Я уже сообщил Джин, чтобы дело Эроха разобрали со всей строгостью. Как только будет результат, Орден сразу сообщит тебе. Говорят, в последнее время ты в странствиях, и с тобой трудно связаться. Не уверен, что это письмо дойдет до тебя, поэтому остановлюсь на этом. Если ты получишь его, желаю тебе крепкого здоровья и путешествия без опасностей. Если тебе что-нибудь нужно, просто дай нам знать. Надеюсь, что Сокол доставит тебе это письмо. Я написал его собственноручно, а такое бывает крайне редко. Может, фраза эта избита, но я напоминаю. Даже величайшие из бедствий рано или поздно проходят. Мы ждем твоего возвращения в Манштаде. Если захочешь вернуться в Орден, мы всегда будем тебе рады. А если не хочешь, то я этого не говорил. These letters cover a whole load of different events. We're really gonna have to study. Which letter do you want to read next? Письмо, написанное элегантным почерком. Господину Дилюку, с возвращением в Манштадт? После инцидента прошло некоторое время, и мы установили, что к нему причастен Эрох. Он понес наказание. Надеюсь, эта новость вернет вам хоть немного душевного спокойствия. Также мы обнаружили, что в последнее время возросла активность Ордена Бездны в области между Вольфендомом и Каменными Вратами. Вдобавок, по ночам начала появляться таинственная личность, известная как Полуночный Герой. Действует он в окрестностях Манштада, и его намерения пока не ясны. Прошу вас соблюдать осторожность. Если вы обнаружите что-либо подозрительное, немедленно оповестите Орден, и мы пришлем вам подмогу. Неважно, состоите ли вы в Орден Фавониус или нет, ваш вклад в Орден будет помнить каждый из его верных рыцарей. Всего вам наилучшего. These letters cover a whole... We're really gonna have to study all... Which letter do you want to read next? Недавно полученное письмо. Полуночный Герой, сообщаю вам, что Орден Фавониус усилили стражу по всему Манштаду, не вызвав при этом подозрений у Ордена Бездны. Я провожу разведку на Драконьем Хребте. Чудовища здесь разрознены, а значит, Орден Бездны не собирал их под своим командованием. Вражеской активности в южной части Манштада также не наблюдается. Если вы подтверждаете, что в других областях тоже нет чудовищ, то мы можем заключить, что Орден Бездны к недавней аномалии артерий Земли не причастен. Hey, there's another bunch of letters here. Diluk must have read these ones recently too. Which one shall we read first? Письмо, написанное красивым почерком. Первое. Д. В Ордене поднялась буря. Приближенные варки расследуют злодеяния Эроха и его приспешников, и совсем скоро он падет. Возможно, тебе не очень хочется получать от меня письма, но мне было необходимо донести эту новость до тебя как можно скорее. Ответ можешь не писать. Hey, there's... Which one shall we read first? Письмо номер 2. Д. Даже я не ожидал услышать о том, что ты решила отправиться в дальние странствия. Джин хотела написать тебе письмо, чтобы отговорить тебя, но я посоветовал ей этого не делать. Не думаю, что Варка знает об этом. Иначе, зная его нрав, он бы наверняка захотел встретиться с тобой в таверне. Поезжай как можно скорее. Чем меньше людей будет об этом знать, тем меньше будет прощаний. Чтобы избежать всех этих сентиментальностей, лучше всего отбыть ночью. Хорошего пути. Hey, there's... Which one shall we read first? Письмо номер 3. Д. У меня не самые приятные вести. Оказалось, что низвести Эроха будет не так легко. Расследование магистра нанесло ему сильный удар, но причастные силы все еще не искоренены. Сейчас этим делом занимается Джин. Думаю, она об этом позаботится. В любом случае, Эрох – преграда у нее на пути. Тебе остается ждать хороших новостей. Another bunch of letters. Which one do you think we should start with? Письмо номер 4. Д. Недавно группа торговцев пришла обратно в Манштадт. Дела у них шли не очень, и они решили вернуться в город.
Я заметил, что их работники завсегда-то идоли ангелов. Именно они часто бывают в опасных местах за городом. Кто-то из них по неосторожности обронил свои записи. Я по доброте своей решил вернуть их в долю ангелов. Если эти люди ходят туда, значит они как-то связаны с тобой. В записях используется шифр. Они торговцы информацией или какая-нибудь тайная организация? Словом, хоть и читать эти неясные слова одним глазом сложно, я все же внимательно прочитал их. Я оставлю все в тайне. Another bunch of... Which one do you think we should start with? Письмо номер 5. Д. Я ничего преднамеренно не скрывал от тебя, но даже предположить не мог, что ты уже все знаешь. Кажется, никто не говорил, что глазную повязку могут носить только слепые. Если на правом глазу есть шрам, разве не естественно носить повязку, чтобы скрыть его? Наконец-то появились долгожданные добрые вести. Забавно будет в день увольнения Роха с бокалом вина в руке наблюдать, как он собирает вещи и убирается в освояси, не так ли? Зная твой характер, сомневаюсь, что ты бы поступил так. А мне такое нравится, поэтому я сделаю это за тебя. Another bunch of... Which one do you think we should start with? Письмо номер 6. Д. Вот так совпадение. Вскоре после твоего возвращения в городе появилась таинственная личность. Говорят, его прозвали полуночным героем. Он неоднократно сражается с похитителями сокровищ и чудовищами в окрестностях Манштада. Да что там, он даже нападал на крепости Ордена Бездны. Пока что он, по всей видимости, действует на стороне Манштада, но Орден ни за что не допустит существования силы, которая берет закон в свои руки. Думаю, вы с ним прекрасно поладите. Поскорее познакомься с ним, а еще лучше постарайся убедить его. Нельзя, чтобы Орден схватил его. There are a few more letters here. Take your pick. Let's read one. Письмо номер 7. Д. Это стандартная процедура. Необходимо собрать свидетельства всех причастных сторон. Недавно в Орден поступило несколько докладов о том, что полуночного героя видели в районе Винокурни рассвет. Магистр назначил это задание отряду кавалерии, посему через 3 дня я приеду к тебе с визитом. Похоже, он считает, что принудительные встречи лицом к лицу пойдут нашим отношениям на пользу. Расслабься, это всего лишь формальность, и я, разумеется, не скажу ничего лишнего. 3 дня на подготовку будет достаточно? There are a few more letters here. Take your pick. Let's read one. Письмо номер 8. Д. Отбив прошлую атаку Ордена Бездны, полуночный герой и в самом деле выиграл Ордену немного времени. Благодаря этому Джин убедила Орден больше не бросать все силы на попытки остановить полуночного героя. Полуночный герой теперь менее стеснен в действиях, но вряд ли его положение станет лучше. Чрезвычайно острые предметы легко повредить. Ты должен отлично понимать, какие риски сопряжены с работой в одиночку. Не советую продолжать в том же духе. There are a few more. Take your pick. Let's read one. Письмо номер 9. Д. Говорят, Винокурня рассвета не пострадала. На стороне Ордена несколько рыцарей получило легкие ранения. Они скоро поправятся. Только вот пропал работник одного из торговцев. Его место исчезновения совпадает с областью действий Ордена Бездны. Орден уже отправил людей на его поиски. Ты должен понимать, что Орден Бездны становится все более опасным. Он даже начал организовывать наступление по нескольким фронтам. Полуночному герою следовало бы рассмотреть сотрудничество с Орденом. Это было бы беспроигрышным ходом. Hello, Master Kai. I mean, Captain Kaya. I don't believe we were expecting you. Has something urgent come up? Oh, Adeland, don't be such a stranger. The Knights of Favonius have received word of another sighting of the Dark Knight hero. Now, the witness wasn't able to see where the suspect was headed. However, I just have a gut feeling that he's in the Dawn Winery area. Really? What can I say, Captain Kaya? You and the Dark Knight hero have never been seen in the same place at the same time, and you often show up at the Dawn Winery, just like the Dark Knight hero. So, is it safe to say that you are the Dark Knight hero?
Now that you mention it, it makes sense. I almost can't believe it. I am the legendary Dark Knight hero. I'm sorry, Captain Kaya, but the Dawn Winery is having a fire safety inspection today. You'll have to come back another day. Seriously, shouldn't you at least ask me to stay for dinner as a courtesy? Then again, I do have a pile of admin work waiting for me today. In that case, please pass a message on to Diluk for me. Tell him that the hazard zone has been established. The public shouldn't notice anything, and the enemy is unlikely to detect it right away. Captain Kaya, your words are as profound and enigmatic as ever. I'm just a maid. None of that means anything to me. Master is currently out at a business meeting with his commercial partners. I don't know where they are exactly. I will pass your message on to him word for word when he gets back, but I can't guarantee that the meaning behind the words will be fully conveyed. Oh, but these are code words he grew up using. If he doesn't understand them, then perhaps it was a wasted childhood. Oh, by the way, is there anything new at the winery? While I'm here, I'd like to pick up some choice wine to take home. Captain Kaya, you are too funny. You know we don't do retail. Still, thank you so much for visiting. Этот кирпич? Какой-то он странный. Потайное отделение? Внутри шкатулка. Предмет в шкатулке на вид уже много лет. Среди них особенно выделяется лист бумаги. Часть его сгорела, а оставшаяся часть выглядит так, будто ее вынесли из пожара. Каждые две строки на листке одинаковы. Судя по почерку, сначала писал ребенок, а потом взрослый, держа его за руку, показывал ему как надо. Написано на нем следующее. Никогда не забывайте, что, когда одноглазый король Ирмин стал недееспособным, именно лишенный королевской крови клан Альберих выступил вперед и стал временным регентом. Я не могу возродить Каэнриах, но жизнь моего клана должна быть ярким пламенем, а не жалким тлеющим угольком. На обороте есть и другие слова, которые, должно быть, являются чем-то вроде примечания. Единственная памятная вещь, которую я выхватил из огня, когда отец не видел. Я пошел против правила никогда не записывать дела клана. Этот клочок бумаги не может служить удостоверением личности, и от него мне нигде пользы не будет. Сейчас его почерк выглядит печально, словно умирающее пламя. Поскольку я живу в Манштаде, писать таким почерком я не могу. Под бумагой находится полотняный мешочек, в котором лежит глазная повязка. На прикрепленной к нему этикетке написано: «Не ожидал, что, притворяясь одноглазым пиратом, я однажды действительно пораню глаз». Я никогда не хотела обвинять Дилюка в чем-либо. Не мудрено, что когда я проболтался о правде в день смерти приемного отца, случилась ссора. Все это я навлек на себя сам. Кажется, он был серьезен, но с моими глазами все было в порядке, и я некоторое время обманывал его. Что ж, пусть так и будет дальше. В нижней части мешочка два письма, оба подписаны буквой «Д». Письма в отличном состоянии. На обратной стороне у них написана дата. Вероятно, это дата получения. Написаны они размашистым и энергичным, но тем не менее прекрасным почерком. Первое письмо. К. Ясно. Благодарю за письмо. Также не советую упоминать в письмах никакие глаза. Не думай, что я не знаю, что ты не слепой на правый глаз. Рядом с письмами лежит бумажный пакет. Открыв его, вы видите в нем несколько раковин. По тусклой поверхности раковин трудно сказать, сколько они здесь пролежали. Лучше убрать все в шкатулку и оставить, как было. Второе письмо. К.
Благодарю за письмо. Сотрудничество с Орденом имеет объективные преимущества, как естественные и недостатки. У всякой монеты две стороны. Уверен, ты хорошо это понимаешь. Не нужно беспокоиться о безопасности. Защищать себя несложно, но всегда сложно продвигаться к цели. Береги себя. Рядом с письмами лежит бумажный пакет. Несколько раковин. Да, это уже было. Письмо действующему магистру. Джин лично. Искренне благодарю за заботу. Вы правы, я больше не переживаю по поводу того инцидента. Орден, наказав Эроха за злоупотребление должностными полномочиями, на самом деле исправляет свои прошлые ошибки. Это имеет огромное значение для Ордена. К тому же Ордену нет необходимости беспокоиться о моей безопасности. Орден должен в первую очередь заботиться о тех, кому это нужно больше всего. Также желаю вам крепкого здоровья. Письмо магистру Варке. Магистру Варке лично. От всего сердца благодарю вас за заботу и соболезнования. Мой отец, если бы знал, то гордился бы вашим признанием. Ничто бы не доставило ему больше радости, чем признание Орда Бореалис. Сейчас я странствую, и это большая удача, что письмо дошло до меня без происшествий. Если ничего не случится, не думаю, что я вернусь в Орден. Но годы, проведенные в Орден Фавониус, я не забуду никогда. То, чему рыцари научили меня, особенно дорого моему сердцу. Желаю вам здоровья. Reminds me of another time it snowed. That was a long time ago. Письмо госпоже Алисе. Лично госпоже Алисе. Признаюсь, когда я начал читать письмо, то не думал, что оно от вас. Возможно, много раз вы были рядом, а я не замечал вас. Прошу прощения за такую небрежность. Насколько я знаю, вы могущественная чародейка. Даже без моей помощи Клиба благополучно вернулась домой. Невзирая на это, вы отправили мне письмо. За это я могу вас только поблагодарить. Как вы говорили, сейчас странствия станут лучшим выбором для меня. Я поступлю так, как вы сказали, и отправлюсь повидать мир. Я сохраню волю отца в своей жизни. На время моего отсутствия Кли будет желанной гостьей на винокурне «Рассвет». Я велю Аделинде приготовить побольше сладостей и виноградного сока для малышки. Если не возражаете, приглашаю и вас. Доброго здоровья вам и Кли. Письмо господину Альбедо. Альбедо лично. Благодарю вас за исчерпывающие пояснения. Я изучил ваш труд. Он подробен и легко читается. Такие превосходные образчики литературы встречаются очень редко. Я записал все необходимые сведения, но надеюсь, что смогу использовать его и в будущем. Предотвращение бедствий – довольно важный навык. Я и дальше буду следить за Орденом Бездны и при необходимости применю силу. Opportunities to bask in the sunlight. Take flight! Lay waste to the wicked! Fate is upon you! Whirling snow! There. It's done.
The ley line deposit will disappear before long. All thanks to the power of teamwork. See, even Captain Pyro needs his trusty sidekick sometimes. It can't be Master Diluk saving the day by himself every single time. Many hands make light work. Sidekicks. It's been a long time since I last worked with others. It's not so bad. If the opportunity arises, let's team up again in the future.